We will start our lecture about homeostasis. What is meant by homeostasis? Homeostasis means maintaining the balance, maintaining same environment, maintaining stable condition of the body. يعني إما نشمل حولها همون اللي بضي أو ما دانك الأخوانا هي هموش تنام شون بهذا توابع شويكي هاو سنجي ناهل الغورة ناهل زور قرآن كاري هبت يعني قرآن كاري دور روبر تأثير يكي جولة كاري كاري جولة نكاد استخدمه. So homeostasis is maintaining normal or stable environment or near normal environment of the body, of the internal body. Have you ever gone to hospital went to hospital because of eating salty food, large amount of salty food or sweet food? يعني مثلا هيك كاتها بخارك زور سوير خوارد به except to go hospital due to, for example, increase in the blood pressure, or go to hospital because of increase of the blood glucose because of eating sweets. السينية بقلاوة دانا ولا شوي نزورة حزلها كوتي تخوارتني شيدينية كي زور خوار نسألت أما وايلة كردي بتشيبه hospital قبل شيدينية كي زور خوار. Of course, when I'm talking about this as a normal person, healthy person. Why, after eating large amount of salty food, our blood pressure not becomes so high to go to hospital? Why, after eating sweet things, large amount of sweets, shirini, كشيرينية كي زور أخوي ما بيمسنا كأكسب to go to hospital وشكله ورسمته. Why? Could you tell me? Due to homeostasis, because our body have balance and try to control all these and return them back toward normal. همو أو ليفلانا ليفلي بلاد شوغرا ليفلي سلطكانا خوينا ناو خوينا إيقراني توبوشي إيقراني توبو نورمال. هرمونا كمان كهرمون زيادات activity تشو كزيادة activity تشو زيادة أبيت ويكم كرناوي بهرمونتا الله تكايا activities زيادة دو بريسنا كهرمون يتردد. So this is all called homeostasis, maintaining stable environment or maintaining internal stability. You know, all of us living in a challenging environment, there are several things that change. For example, temperature outside changing. لكاتي زستانا أبيت هو يويك temperature يبطي بكورة. No. يعني تشين warm bloody ونيا كوات temperature من ناقورة temperature ما مستيبلي أميني توا وانا بوايا هاوينا هذا متامن لأهو ونيا again if there is no homeostasis, no internal stability, what will happen? There will be increase our body temperature with hot environment. So in order to maintain our environment surrounding the cells or inside our body, to maintain stable, the homeostatic mechanism should work properly. Kata body normal mechanism here, all physiological mechanism, they should act perfectly and accurately in order to maintain this stable environment. The importance of homeostasis in health and disease, of course, how the body know if there is something abnormal happen. For example, changing outside temperature, or changing chemical composition of the blood, O2H chemical, or changing blood glucose, for example, after eating large amount of sweets or food. Blood glucose elevated. Blood glucose level increase. The body should have a sensor. The body should have a sensor that monitors changes in these levels, in the normal levels. When there is change beyond the normal level, the body senses it through receptors or sensors and sends signal to a center, for example, integrated center, it's brain, sort of integrating center, and this in response sends signal again to the effector. Kata, bo ema butwani control body map kain
بۆی maintaining homeostasis بکەین بۆی environmentally بەدیمان stable بێ بەدی پێویستە سنسەری هەبێ ڕسپتەری هەبێ هەست بە گۆڕانکاری بکە ئەبێت بیگەێنێ بە شوێنێکە ئەنەلایزی کە ئەنەلایز ئینفۆرمێشن لێکی باتەوە بڵێ ئەمە زیای کردووە لەگەڵ یا لەم داواشتێکی کە کەمی کردووە چۆن ڕسپۆند بە چۆن ئاکت بکە. So the body, mostly the brain, sends signal to other parts of the body in order to respond to this changing environment or changing condition in the body, changing level of glucose, changing level of hormones, of salt, of water. When blood pressure decreases, body try to increase blood pressure in order to return it to normal. Blood pressure ضغط برزة بيت ونزمة بيت وبطي شيء كحولها عكسكيتها. So all these are homeostasis. أجر وابش أي بود disease ديستر. If every time when there is abnormality, the body try to compensate for this abnormality and try to control it, return it to normal. So how disease produced? نخوشي چون درست أبي إمال البطي mechanism here for every parameters inside of the body to in order to return it to normal. إباش چون نخوشي درست أبي نخوشي if these very good if these parameters or if these homeostatic mechanism affected if there's abnormality in any one of these mechanisms that we discussed and when there's abnormality the body try to return it to normal, but if the condition is the condition is severe or the condition is chronic for a long period of time, it's maintained with the same abnormality, the mechanism disturbed. So the body cannot maintain it within normal. Against severe, for example, if there's bleeding, the bleeding is so severe. The body try to compensate, try to increase the blood volume. أو كسخواني لا أروى. blood volume كم هو؟ زختي دعوة زيوة. body try كتجيب كزخ برسكات أو blood volume زيادة. volume كي زيادة زخت زيادة. بلا تاكي أتواني. تاكو فترة. هتاكو كسأجيني تخصخانة. So homeostasis is important. Either return it back to normal, the abnormality, to normal. Or return it or make it near normal till you, in order to save life of the patient, till you bring the patient to the hospital and treat it. So if the body failed to maintain homeostasis, there will be نظام تسلو data شوية زانة setting لكي تسكاري كراوة يعني أملا ولا بشانا أو سانيش كيشين نبولي بشرانا أجر يك أزانة setting لكي تسكاري كنا زام تشيم مشكلة كيهم بشانا. Okay, what are these variables that are changing? As we say, temperature, hormones, osmolarity, pH, all these variables like nutrient, water, sodium, calcium, all these are under homeostatic control. All should maintain within normal level. All have its normal, each one of these has its normal range. كمان normal range يعني normal value يعني شيء. بونمونا blood pressure systolic ديالي لچنو بوچا normal. ويالين 12 لسر 8 زخت أو باش يعني 120/80 millimeter mercury. بلان برزتي هتاكو 140 هربا normal دا and لو زيادة abnormal. So this is normal range. We have normal range for this pattern. Internal secretion like hormones, enzymes, growth factors, hormone كان أبي يفلقين بنورمال بهالريتوا in order to maintain homeostasis. For example, thyroid hormone, it should be within normal range. أكيد disease درست when there is something that disturbs the homeostatic mechanism. So how this is produced? By two ways. Either there is arise from internal failure. كاتا disease كي درست ياخد outside source or internal. كاتا شتيك كالدروا دركيا كاريتي أكا يعني هو environmental factor injury كالدروا شتيك كشيء كرؤية ياخد outside or inside يعني شيء. Our mechanism disturbed. Our normal physiological mechanism disturbed become pathological. So either there's external change from outside sources or internal change. Any change of these will cause what? It may lead to loss of homeostasis or homeostasis work in order to
return it toward normal هەوڵەیە چاکی کاتەوە بەڵام ئایا ئەتوانێت یان نا it depend on the duration of the abnormality or according to the amount or the effect چەندێکە ئیفێکتەکەی زۆرە یان نا ئەماونتی abnormalityەکە زۆرە هیوجە severity-یەکەی چۆنە it depend on that if homeostasis can return it toward normal the person will recover. There's no any disease, not recover. Disease there is no recover. Then have for short period of time, for example, blood glucose increase, blood pressure increase, but it's very short. To return it back to normal. طبعا شعبه بس إيش كشينيا نخوشي لي در ناكله. أما أويك وتم شكلك شكل شيريني زور خوي زور أخوي بيريس ناكا. أجر homeostasis نبوي واحد هم تندوا شيريني وهر هم مان. دوای خواردنی شیرینی یەکسەر بچی بۆ هۆسپیتال دوای خواردنی شتێکی زۆر سوێ بچی بۆ هۆسپیتال بەڵام هۆمیۆستاسیس چیەکە هەمووی ڕتیار نەکا back toward normal باش ئەگەر نەیتوانی چاکیکە if the mechanism disturbed either outside source or inside source what will happen the homeostasis not work the disease will develop نەخۆشی دروست دەبێت if it is so severe it could lead to death even so compensation يعني چی يعني تعويض أكاتوا شاكي أكاتوا هؤلاء ريكي خاتوا أجر نيتواني أبدا disease body internal environment كمان كلام body internal environment now let's run environment is the outside environment is an environment inside environment internal environment are extracellular fluids surround the cells okay internal environment of our body are extracellular fluid. But be sure that extracellular fluid is include both interstitial surrounding the cell and also very good vascular, the blood, plasma, blood, and now blood vessel كامل. فأخواني نعملوا لك خلينا كشف عن extracellular fluid and the fluid surrounding the cells. These are called internal environment. We should maintain our internal environment stable. Why? Because it has connection within the cell and with inside the cell and intracellular fluid. Extracellular fluid is the connection between intracellular fluid and outside environment. Extracellular fluid مهمة. نبرة connection هي لبنيوان شيء لنا خانة كمان نقولشي There is external environment. With the blood, for example, with the circulation, and circulation will be affected, for example, by food, by other outside environment. So, extracellular fluid is very important to maintain its level or the content within normal. It's a buffer zone between cells and the outside world. And extracellular fluid with plasma, with blood vessel. There are continuous exchange between them. أزانا الانترستيشن بين خانكانا لقل blood vessel. كاتي خواني بو هنا شونا exchange على بين blood vessel كان لقل interstitial لقل cell كان. So it's a buffer zone between these two and important to be stable, at least relatively stable. Body چنكي أو يعني استقامة هريك لقامة كم لتر أو مانتيا تقريبا برأي أو كم لتر زور باشا تقريبا بلا توليتي لتر بلاد بو بلاد بلا سكر زور تو 5 لتر بلاد 5 نزيكي 5 لتر بلاد مان هي ناتواني بطلاتي بلا فيكس نزيكي 5 لتر بلاد مان هي بلا كم أولى لشمانة هي بصيا شخص تقريبا تنا ما يلا زرت رالتي ما لافت جاب زين كم لتر تقريبا كم لتر زانن باش so if our body حساب كبدي أما 100% شني أول صار شخصي أول باشا بس صار شخصي body أول بوشي أول شو تكويه Do you know which one of them is more intracellular or extracellular fluid? كم يعني أيزور ناو خانة كمان يا دروي خانة كمان ناو خانة يا دروي
دەرەوە چی ترە بێتەوە بڵەندیشە بێتەوە ها لە ناو بڵند فیزڵەکان ئێستا ناو خانەیە دەرەوە زۆر باشە استمغڵەت زۆر باشە inside the cell has more fluid than outside the cell ئێوە زۆر جارەوە چ بیر لەوە بکەیتەوە بڵێ چی بڵێ چیمان هەیە interstitialمان هەیە لەگەڵ چی blood vessel blood and think of that this is fluid this could be more than that of the inside but because we have چەند سەڵمان هەیە چەند تریلیۆن سەڵمان هەیە we have so many cells هەر یەکە تۆزێ ئاویت هەیە that's why intracellular fluid is more than extracellular fluid کەواتە body weight وەسایە چییە؟ intracellular fluid يعني ئەو وەیتە ئەچی خۆتە کێشی لەسەر میزان وەسایە چلی ئەو وەزنەی کە هەتە بەهۆی چیەوەیە؟ بەهۆی intracellular spaceەکان intracellular fluidەوەیە وەسایە بیستی بەهۆی extracellular fluidەوەیە and extracellular fluid as we said it include interstitial and intravascular ناو مولولە خوێنەکانمان بە هەمان شێوە ئەگەر سیرکەن interstitial زیاترێکە فلوودەکەی وەک لە چی؟ وەک لە ناو مولولە خوێنەکانمان لە ناو بڵەدە کەواتە لەسایە چلی بەڵدی وەیتمان بەهۆی تیشوەوەیە لەسایە شەستی بەهۆی چیەوەیە؟ بەڵدی وەیتمان بەهۆی ئاوەوەیە and it's more body fluid is more in male than female the female كمتريك أم لصار شخصة تقريبا لصار 55 why because the female has more adipose tissue fatty زورة fat cell زورة and adipose tissue contain less fluid كما قريت أخوي sorry fat so the female has more fat that's why less fluid than male how you could calculate your total body water for example, for a 70 kilogram male, I'm ideal ولكن normal 70 kilogram male, سأيك حفتة كيلو بيتشنك أيكا. total body water كمان لصار شصتي body weight، لصار شصتي حفتة أكادة 32 kilogram، 32 kilogram أو يعني 32 لتر أو باشا. So 42 liters of water in a 70 kilogram man. چۆن دابش بووە بە هەمان شێوە پێویست ناکات فڵاکان بسڵت ئاوە بە نەمبەر بیزانن بە پەرسەنتێج بیزانە باشە because you can see different percent even different by liters different volume in different references چونکە خۆتان زانم شتێ نۆرمال ڕەنجی هەیە هەوانەیە تۆزە جیاوازی ببینن لە بینی ڕفرێنسەکانە ئەوە کێشە نییە بەس بە پەرسەنتێج بیزانن تەقریبی چەندێک لە interstitial و چەندێک لە vascular چەندێک extracellular چەندێک intracellular and for the extracellular کەمە extravascular fluidishمان هەیە extravascular fluid چی بێتەوە interstitial and the fluid inside closed spaces like joint, eye باشە ئەوانش هەر CSF ئەوانش fluidن ڕێژەیەکی کەمی fluidishمان لەناو ئەو شوێنانە هەیە ئەزان ئێوە ئەو ئایۆنانەی کە هەمانە سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و کالسیۆم و کلۆراید کامە زۆرە لە دەرەوە سۆدیۆم و کلۆراید زۆرەوە نیە ئەی لە ناو سەڵەکە پۆتاسیۆم باشە ئێماڵین هۆمیۆستاسیسمان هەیە بەڵانسمان هەیە ئەی بۆچی سۆدیۆم لە دەرەوە زۆرە لە ناوە کەمە ئەگەر هۆمیۆستاسیسمان هەبێت بەڵێ chargekanman yeksanı. Very good. So here when we say homeostasis for the ions, homeostasis here means that maintaining the normal concentration of these ions in the outside and maintaining normal concentration of this ion inside. يعني أبي NaCl الدرو زورتبن potassium لناو زورتبن for cell to do its function, its normal function. کەواتە پێویستمان بۆ بەڵانسەیە نەک بڵێن intracellular and extracellular should be equal for the ions. So homeostasis means maintaining normal environment. Normal environment for outside cell is to be high in the sodium and chloride and low in potassium, while that of the inside is to be high in phosphate, in potassium and protein. زۆر باشە بەڵانسەکە بەوەی چێوە بۆی چارجەکانەوەی دوای ئەخوێنین کە چۆن وای لێ ئەکات کە لە دەرەوە لە ناوەوە چی زۆر بێت
sodium زۆر بێ لە دەرەوە لەناوەوە پۆتاسیۆم زۆر بێ. There are certain transporters that host this. Transporter معنیە پەمپەکە. پەمپی سۆدیۆمەکە هەرچەندە لە دەرەوە زۆرە پەمپیەکە بۆ دەرەوە زیاتر. پۆتاسیۆم لە ناوە زۆرە پەمپیەکە بۆ ناوە. So these transporters should act normally in order to maintain this balance. ئەمە هەروەک ئەوەیە کەوتمان sodium chloride and bicarbonate are these are more outside extracellular fluid or internal environment. You know, waste product وانش. Intracellular fluid تيجي زيادة potassium phosphate magnesium تيجي. You know, there is protein inside the cell due to organelles and nucleus. أما قولة بركردنيا أم رنجانا. You will learn by time at the end of your study كأدينا الشش وأنا دواي إقامة أكن ودور دفتان رنجة كان فيردن بس أما تنبو بشان إيه in order to know we have normal value or we can say optimal value بايكي كان بإكزامبل ورقدي بونمونا جلوكوز بابلك 85 جلين نورمال باشا 85 ياخذ بقى temperature body temperature سيوحة نورمال optimal نورمال range يا range كتها على إنه نبونا ست temperature لسيو 6 point حتى بالنورمال ده يعني هالنورمال حتى أقول كم تاسيو حتى يصير نورمال باش يعني range هنا so we have normal range for example glucose 85 is optimum يعني نموني باش بلام range كيشمان هي حتى بينج بونو بينج هر نورمال حتى بينج بونو بين مليغرام per deciliter أي اشتكي كمان هي لنورمال لايا طوال يعني لايا أبي بضيت رايكا كتاكي كاتوا وبيلانجي this is called non-lethal limit يعني نابت أبوي مردن بلام لنورمال لايا lethal يعني مردن كشندة non-lethal يعني كشندانية short term يعني بوماويكي كم أجر بمشي ويا بمعناته وكشندانية نابت أبوي مردن أجر بوماويكي كم and the body if working properly try to return it to normal but we have beyond these range أجر لما كم تريازيات طوال أبدا it will become lethal it could cause death if it is more than or less than these ranges these values. So homeostatic control mechanism normally and we should have a system that detects the abnormality to integrate it, bring it to the center that integrate it, analyze it, abnormality, and then respond. There should be an adjustment. Sensory here, receptory here, sensi kirt. Birdi bo brain analyze yaka data kan komal abnormality lani beko habe. Analyze yaka brain leki ayako chi abnormal. ببي أو signal أنيرة بو بشقين تريلاش كأنيرة تشير بين أو signal أبيت هوي تشاترناوي abnormality يعني زوربيك هذا response كمان تشير بين opposite to the stimulus يكتها بونمونا the stimulus is for example try to decrease body temperature تونا شوية زور صار دانشتوكم قاعدة زن سرماتان يا بفر باري ولا دروي سرماتا body temperature بوي دانا بازه هاو با دانا بازه نبيت hypothermia چی أكا body stimulus أكا decrease body temperature أبي response أكا چی به increase body temperature چون increase body temperature أكا سيشتمان هيك كان shivering بيوم نبود دست خوش shivering با چی باشا muscle contraction أكا energy تياتي گرمی تياتي and cheater بس تتوصل هنا بيت نفس بيت وبعد سواد استشيليا هخليك شينا بيت وكالا بيت بيلا بيت why vasoconstriction very good there will be vasoconstriction والله بزلاكان contractaka ويخوين كم تربيته أمشي أنا periphery to decrease heat loss by conduction heat loss نكى فهذا لو تساعد بدست تزيد ساعد بمولو الأخوان كان شيء عليه تسكبنا أخواني كم بوي كم تر
گرمی ون بکەیت چی تر لەگەڵیا خۆت بچووکەکەیتەوە ئەوانشەڵی بەدەست خۆت نییە ئەگەر لە خۆت نییە لەوانەیە خۆت بچووکەکەیتەوە cruelling this is cruelling ئەمە بۆچی خۆت بچووکەکەیتەوە بۆی in order to decrease surface area of the body to prevent heat loss by conduction. Okay. كواتا أبد detectica, monitorica, integratica and adjustment according to the abnormality. So what are the components of homeostasis? There should be an input signal. Input signal what you below temperature decrease temperature. Or input signal. Controller controller integrating center that integrate incoming information. أنا تاني بزور information كان هيج غير بلاتفصل. إيش يبغى كيو brain. إنجا brain response نيره. ليره جدول sympathetic activation لانه ببين نيره بهمون فيزلكان. output signal كيفية. أما بلاد فيزلكان كconstriction كان مصلكان كcontraction كان يعني the organ that have response to that stimulus. Effector organ. The organ that goes have response to the stimulus by contraction, by have response by secretion of something. So we have a sensor. The sensor sensing it. We have an integrator. Integrate analyze. We have an effector. This is the organ or the tissue that respond, and this will cause compensatory response. Compensate for this change and restore toward the normal, the value toward the normal. أما a negative feedback mechanism. يعني عكسي كده. When we say negative feedback means the response is opposite to the stimulus. So we have أنا هم دوباره يعني كأي component يعني input معناه integrated center وشي معناه output ياخد sensor هي receptor هي integrated center هي effector هي. Effector is the organ that causes effect. Any one of these affected will cause homeostasis to be disturbed. هذه كلمة تكتو. For example, if your receptor is not working or decrease in the number of receptors, this will affect. It cannot sense properly. If integrating center, the brain or other area for integration affected, there will be no response. If the effector organ, however, sensitive, nardivo brain, integrating signal nard, بلا effector organ كانت نصلا كانت إشناكا بس لا كانت كيشية, this system will not working properly. Sensor وثمان receptor كان معنا detect change in the internal or external environment. For example, chemoreceptor. بون receptor معناه PLNG. ورقر receptor chemoreceptor. يعني ورقري ماذا كيميائية كان. Sensitivity كان oxygen change, CO2 change, carbon dioxide, hydrogen change, proton. Sensitive chemical change كان لنا blood. So we have chemoreceptors. We have baroreceptors. Baros change كان sensitive كان. Pressure change, very good. بوش receptor man هيك sense change كان. We have thermoreceptors that change sense temperature change. Example in baroreceptor. Baroreceptor كان مالك وياه baroreceptors. دوي إخوان شوينا كان لك وياه لا أورتيكا لا كارت البطيوانة لا كارت spinous. شيء عن هي حسب شيء كان stretching in the wall of the vessel. For example, when blood pressure increase. زاخد بالأسبوع. كان blood pressure increase يعني شيء. Pressure on the wall of the vessel increase. Pressure إلى صار زيادة due to any cause. The blood pressure increase. Blood volume for example increase. Pressure إلى صار زيادة تشيلها. Stretcher. This stretching in the vessels in the baroreceptor sends signal to the brain. شوية كمان هي بيلم vasomotor center. استقريسنا كنا في بزانين. It will go to the brain. This will inhibit sympathetic activity. Sympathetic و parasympathetic man here. Sympathetic inhibitor parasympathetic activator.
So we need a balance between these two, really, but here it will inhibit sympathetic. Sympathetic چیه کافی؟ Normally. اگر inhibit نبه. چیه که هولا لکاتی activity که بیشتر لکاتی stress sympathetic fight and flight response. بیشتر چیه؟ Increasing blood pressure, increasing blood flow, increasing cardiac output, respiration همون زیاده. When vasomotor inhibits sympathetic, what will happen? Sympathetic شيء كشكل vasoconstriction normally. Sympathetic شيء كان موجود فأنا كان منتسكة كاتو بوي ضغط زيادة blood pressure زيادة. باشا inhibition ما تشتي أبدا. There is less cardiac output, less blood flow. Vasoconstriction نابت كاتا شيء أبدا vasodilation أبدا. So blood pressure will drop toward normal. So the stimulus is increase in the blood pressure, and the response is what? Decrease in blood pressure. كانت stimulation تجيبوا هوليا blood pressure زيادة. Stress receptor كان we have baroreceptor that sensing it, send signal to the brain. The brain inhibits sympathetic and send signal to the. طبعا بس بوهارتي هاني ليش تكرش ماني هدوي أي خلل. لكاتي for example increase in the blood pressure or decrease. There will be signal to the kidney also. Kidney absorption fluid كمزيادة according to the need. شيكا يا fluid زور ترخلمشي يا fluid كم ترخلمشي. ضغط الدعبة زيوا بدي أبي شبكة يصيب fluid زيادة. باشا during dehydration for example, during diarrhea, during bleeding. خلينا اللي أشتو كسب bleeding هي نزيف هي trauma هي ياخد. سكتونيا كي بقواتي داريا هي سيفير داريا كرونيك داريا بيتبقى فلودا وش بوتو dehydration بادي تشيكا عاوي زور ترخلم جدو sympathetic activation أكا common mechanism معناه affect heart, blood vessels and kidney. So this is the sensor وكوباروreceptor وكيموreceptor integrating centers or تركيا لنام برينايا. We have two important integrating centers. One of them is hypothalamus. Hypothalamus, you will take it in the other lectures of endocrine, how important it is, hypothalamus. It's a center of well-being. Hypothalamus كهمانة همو input كان بو يعني when you are angry, you are happy, you are cold, يعني you are زوربي. When you are angry, مامي برسي تتينو تسرماتا درماتا توراي هم يجبوكوا هم يجتا hypothalamus. It's a center of well-being of the body. It's also called biological clock. Hypothalamus cheka send signal, for example, to the pituitary. خدينو خامي pituitary جرمش كروجين. سيجنالي بو أنيري، هرموني بو أنيري، هرمونا كان كاركات سر أو pituitary كاركات سر همو أورجانا كان يتري وادي زوربي target أورجانا كان. And hypothalamus also has other hormones or effectors or factors that secreted and affect other parts of the body. So for the hormones we have mostly hypothalamus, and we have also medulla oblongata for the neural control. medulla oblongata لكوية مخي استلكوية عم بيجدر كبتك باش كي سروي كلا نعم مشكالة لملا كلا medulla oblongata. This part أبزم رسمكيش كرسمكيت يعني. This part is very important, which send حتى زين تجاه medulla oblongata respiratory center تجاه باشا respiratory center. It's important for respiration. Level respiration signal أنيري. So, medulla oblongata is important for neural control, hypothalamus mostly for endocrine control, and these two systems, these are regarded as an integrating center. Integrating centers here integrate information to receive the information, analyze it, send signals to other organs in order to respond. كاتم شوية نتشيكا ورقرة وري receptor ما هبوكا ورقربو لا receptor كا signal كا ورقرة analyze كا ليكياتو أي قرأ باتشي با reaction يا كابو organa كان تري أنيري.
So hypothalamus involved in the control of endocrine system, while medulla are involved in ventilation, like respiration as we say, ventilation here, breathing, and cardiovascular system, as we said, like blood pressure control. An effector tube, as we said, is an organ or tissue that receives information from integrated center. أو tissue signal يودي له integrated center brain. One example is the kidney, which retain water if blood pressure is too low. كزاخد دا أبزر، بستاني خوين دا أبزر، kidney chia effector. چونکە ئەو چیە لە integrated centerەوە لە برینەوە سیگنال وەرەگرێ پێی ئەڵێ تکایە زەخت دابەزیوە بەرزی کەرەوە کدنی چۆن بەرزێکاتەوە retain water ئاو ئەگرێتە خۆی increase reabsorption of water باشە ناهێڵێ urine زۆر دروست بێ decrease urine volume reabsorb more fluid. So this is the control center, as we said, integrated center or control center. We have the receptor that's sending to control center, and there will be effector that cause response and returning it to normal. So there is balance usually when the person is normal. Homeostatic control دو جور معناها همان long distance همان local control. Anti local control. Local control يعني يكسر لنا تشوكيا بلا طبعا زور باشا هم لنا تشوكا خويا يكسر response كي أبي. For example, most of our blood vessels, systemic blood vessels, are cause vasodilation in response to hypoxia. كأكسجيني لاش كم بو أكسجيني خوين بونا تشوكان أكسجيني كم ورقت چیەکە ئەو بڵد ڤزڵی ئەو تیشۆ چی لێ ڤازۆدایلیت یعنی چی ئەکشێ گەورە ئەبێت کە ڤازۆدایلیت بوو چیەکە خوێنی زۆرتر ئەیا بۆ شوێنە increase blood flow کاتە ئۆکسجین کەم بوو ڤازۆدایلیشنە بێ ئۆکسجین زیاد بێتەوە بڵدی زۆرتر بۆی ئۆکسجینی زۆرتر بۆی. This is a local control. This is even without the sending signal to the brain to the integrated center. باشە ئەمە پێڵەن چی local control. Local شتێکی تریشە local کاڵێن local هەر ئەوە نیە مەسەلەکە local يعني تەنها لەو تیشوەیە. For example, only one tissue, there will be hypoxia of one tissue. لەو تیشوەیە مەسڵێک exercise پێ ئەەکەی exerciseەکەی هەموو مەسڵەکان نا تەنها مەسڵی exercise پێ ئەەکەی لەو تیشوەیە hypoxia هەیە تەنها مەسڵەکانی ئەو شوێنە blood flow زیادەکە و خوێنی بۆ ئەوە ئۆکسجینی زیادەکە. So this is called local reflex. So we have local control or long distance reflex control. Long distance ئەکە چۆنە؟ کاتێک exercise ئەەکەی ئەمجارە مثلا walking, running, the exercise that affect all body هەموو مەسڵەکان تەئسیر تێەکەن. Sympathetic activation of ataya. This is like a stress situation. The sympathetic become activated. It will increase ventilation, increase blood flow to all parts of the body because it increase cardiac output. Cardiac output when hawani dozia akata chiakat karakat يصير حمو body. So this is called تأثيرها long distance. يعني تو exercise تو مصلحة كانك تو لبرينا signal نيري heart pump blood energy بهم باشكاني باش. It is a long distance control. So local means localized to the tissue. Like what we said. A nearby cell or group of cells senses the change. When there is a change, the nearby cell يعني خانة دراسة كاني حسب برانكاريكا كانوا respond كان. For example, by releasing a chemical. مادة دريا chemical هرمون كاركات سر مستوى كان زور بيستوى كان هرمون بناخرنا دور أروى هلا هذا شيء chemical. So response is restricted to the region where the abnormality takes place. For example, the blood vessel dilate when there is hypoxia. When there is tissue hypoxia means decreased O2 delivery to tissue.
oxygen بۆ tissue یەکەم بێ ئەمە hypoxia پێڵن blood vessel-ەکان چیان لێ dilate in order to deliver more O2 to that tissue. What about long distance control? Changes that are widespread, this is mostly occur in where? In the endocrine and nervous system. وەکو هۆرمۆن. ثایروید ئەگەر بەرز بێتەوە یەکێک غدەی ئەڵە غدەی بەرزە غدەی سامی هەیە چی ئەبێت؟ نیشانەکانی لە هەمووی ڕەتیان دەرەکەوە نیە کاتی هۆرمۆنەکەی زیاد ئەکا. Thyrotoxicosis. What will happen to the body? پلەی گەرمای بەرزە بێتەوە کەسە تووڕە ئەبێ عەسەبیە بێ لانێ تریمەری هەبێ لانێ هاڕێتی زیاد بێ کۆمەڵە شتێنە کاتە کارەکاتە سەر هەموو بەدڵ. So the distance, long distance control is mostly like include what? Include hormones and neuron, nervous control, nervous system. Neuronish دەمارەکە ئەینێرێ بۆ زۆربەی بەشەکانی لەش. The neuron. So nervous system and endocrine system is under long distance control mostly. So signal may be chemical, maybe electrical like here, the neuron, electrical signal and here. بۆکوێ بۆ بەشەکانی تری لەش. نمونەیەکمان هەیە بۆی blood pressure control, for example. This is an example of long distance signaling. Low blood pressure causes narrowing of most blood vessels throughout the body. How? زەخت دابەزی، پەستانی خوێنی کەسێ دابەزی due to any cause. Responsibility چی ئەبێ بۆی چاکی کاتەوە؟ ئەبێ زەخت بەرز کاتەوە، چۆن بەرزی کاتەوە؟ The blood vessels constricting. ئەمە نمونەیەکە وتمان کدنیش ئیش ئەکا وەتە هەڵەمژێتەوە بەڵام وەکو نمونە all blood vessels throughout the body constricted. Most of them, تەنها major organەکانە constricted in order to return blood pressure back toward normal. So the nervous system sends signal to the heart, kidney and blood vessels. All respond to increase blood pressure toward normal. So cardiac output increase, blood volume increase, blood vessels constricted. بولو لەخوێنەکان تەسکەبنەوە پرێشەری ناوی بۆی زۆر بێ cardiac output دەزانین هەڵوانی خوێن بە دڵ blood volume قەبارەی خوێن هەمووی زیاد ئەکاتەوە. ئەمانەی کە باسمان کرد زۆر باشە با بچینەوە سەری. لەمەیان ڕسەپتەرەکەمان کامەیە؟ سێنسەر چییە؟ یەکەم جار چەند سێنسەرێکمان هەیە لێرە چەند ڕسەپتەرێکمان هەیە زۆرتر لە کیدنیایە ڕسەپتەرەکەمان دوای ئەی خوێنن پێش ناکەستە دیتەڵ بزانن کاتێککە بڵەد فلۆ کەمە بێ بڵەد پرێشەر کەمە بێ بڵۆمەر لە فلتەرێشەڵێ بۆ کیدنی کەمە بێ یعنی کەمتر کیدنی هەستی پێ ئەکات کە بڵەد فلۆ بۆ کیدنی کەم بوو ڕلیزی کیمیکاڵێک ئەکا ڕێنین ئەنجیۆتەنزین ئەوە دوای ئەی خوێنن ئەڵدۆستیرۆن میکانیزم ئەم چی ئەکا سندی سیگناڵەکە هۆرمۆنی لە برینەوە دەرێرێ هۆرمۆنێکی تر دەرێرێ لە کیدنیەوە بەسەر و کیدنی ئەمانە چیە یەکێکیان ڕتێنی ئاوەکە یەکێکی کە سیگناڵێ بۆ برینی نابێ سمپاتیک ئاکتیڤیشن نابێ کۆمەڵێک ئەنی زۆرە کۆمپلێکس زۆر باشە پێم خۆشە پرسیارکردنەوە کەواتە لەناو بڵەد ڤیزڵەکەیە لەوێ ڕسەپتەرەکە بڵەد ڤیزڵ ئۆف دە کیدنی mostly کەواتە ئەمانی کە پێشتر ئستەباسمان کرد هەر هەمووی تا ئستەباسی چیمان کرد نێگەتیڤ فیدباکن یان پۆزیتیڤ ئەمانە چی بوون negative or positive negative why in the negative feedback the stimulus is opposite or the response is opposite to the stimulus هەمووی ئەوانەی باسمان کردمان گلوکۆز بەرز دەبێتەوە ئەنسۆلین دەرێرێ بۆی کەمی کاتەوە گلوکۆز blood pressure بەرز دەبێتەوە کۆمەڵە شتر و ئەیە بۆی دایمەزێنێتەوە so the stimulus and response are opposite to each other if the response is opposite to that stimulating factor it's called negative feedback mechanism يعني she negatively feeds back on that stimulus in order to return it to normal negative feedback باشا يا positive feedback negative in order to make balance بوي balance بهذا تو بين negative the stimulus
the response should be opposite to that of stimulus in order to return it to normal. A basha positive bochi basha. Why we have positive feedback? Or what is positive feedback? Positive feedback chia. Stimulus ako chia response ako stimulus ako ziyatraka. You have a stimulus, you have a response. This response goes increase in the stimulus. This is ziyatraka. Stimulus ako this time response ako ziyaka, response ako stimulus ako ziyaka. Kata chi durustabe. There will be a vicious circle. Circle like opposite like what durustabe have dubara abet or dubara abet. In health, we have few examples of positive feedback mechanisms. Example like money, they are beneficial. And I tell you that later in the example, how this cycle will be disrupted. The positive feedback, if the cycle is continuous, it's called vicious circle and could cause death. This is the example I can. So in the negative feedback, the effect is opposite to the stimulus, to the initiating stimulus, in order to return back to normal. And negative feedback always lead to stability, lead to balance. Bochi chunka aksiya karatan, stimulus agarane to normal. In endocrine system, mostly we have negative feedback mechanism. The endocrine negative feedback man here. It's important. Why? Prevent overactivity of the organ or of the system. Hormone kitir ziyaka. Başa? Am hormone chiyaka receptori hai lesar organ. For example, thyroid hormone. We have TSH. TSH thyroid stimulating hormone. La pituitary dereye, la germesh farjan, hormone dereya, receptori lesar chine lesar thyroid. Kate TSH ziyada, thyroid hormone chine ziyada. Thyroid gland release thyroid hormone. When TSH increase, more thyroid hormone release from this target tissue, which is thyroid gland. Kata hormone bu baziyakırdini activity au organa, hormone ke tirziyaka. Hormone in turn, when its activity reaches to the level that it is enough to the action of that particular organ, it will send signal to the previous hormone, the initiating hormone that's stimulating it, to inhibit its secretion. Because it inhibits the hormone that's stimulated. يعني شيء. أما brain hormone كده هورمونك تري درا كاري لا تشيكرت كاري لا thyroid gland كرت أما هورمونك جالسية مكان TSH stimulate thyroid gland to release its hormone T4 and T3. T4 and T3 تشيكن activity سيلك زياكن سيلك هم body tissue زياكن كاتي أو هرمونا جيش الليفل كإتر enough بطاو بيريس بلو زياتري بيريس نيا تشيكن هرمونا negatively feeds back on the previous organ or the hormone that's stimulating it. Negatively feeds back. Tell the organ or the glands, please don't release more hormone. I am already, I am enough. I can do my function properly. I don't need, because it's يعني وين target شوكا. يشكي أون زيادة more than normal or a disease. So it sends signal inhibit the hormone that previously was stimulating that hormone. This is negative feedback mechanism. أما الثاني ده detail 9. So prevent overactivity of hormone system. Boy overactive نبي أو organa أو target organa so إيش نتا target organ شيء organ that have receptor for that hormone. ماش كله target organ يعني أو organa receptor هي أو hormone دريرة أم organa activity زيادة inhibiti تبتاني hormone كله تكاي هيتر درمه بيستم نيرو زيادة in order to return it to normal. إذا hormone كم درة أو organa بيشو أو negative signal نانيرة
يعني بيريستما كواتا هرمونك زيادة. This is called negative feedback mechanism. The stimulus is opposite to the response is opposite to the stimulus. So when activity of target tissue rise an appropriate level, amateur feedback signal to the Facebook this is not Facebook, this is feedback. Feedback signal to the endocrine gland become powerful. Feedback negative feedback. Please don't release more hormone, don't secrete more hormone. I don't need it because I have already enough hormone. Negative What about positive? Positive feedback most of the time leads to instability. Negative feedback a bit stable, stabilization or homeostasis control. Positive feedback a bit instability. Can you give me an example of positive feedback mechanism? يعني positive feedback هو وتمان stimulus هي change اشتغل لنا بطيء رؤية. Response the response is positive to the stimulus or increasing the stimulus. Away positive feedback, عكسي negative feedback. Kata instability. Why we have positive feedback in the body? Of course, as we said, we have few examples. تنها نمونه كمان هي positive feedback بس بوشي همانا أجر ببتا instability. هذا immune system very good. Cheater. Childbirth very good. Cheater. Okay, test birth. شو؟ زور باشا استروجين تأثيري لسر LH كاتي ovulation very good. لما كان positive feedback enhance or accelerate يعني زيادة زورية سريعية the output created by an activating stimulus. There are few examples. Example كان بعد زي كده شو اسمه platelet aggregation. Platelet aggregation شيء platelet خبلة كان يخفنا. Platelet كذا كإنجرية كذا شيء بيت أو شو أنا platelet أو شو أنا رفع بيت زبرة بيت platelet بيوان مسافة أكثر دريرة. أم platelet كأجريجيت بو platelet يتر aggregate كذا يعني أم stimulate أو كام stimulate أو كام هتاكو كي. هربر دوامة بيت أم سيركل تاكي. Till there will be closure of the باشا يعني هم جاري أبي positive feedback أبشتي هبه تو inhibit كا. أجينا هربر دوامة بيت. During childbirth, there will be stimulus. بابا اسمك بشانتانه. هتاكو من على كلا دايك به. أبشتي هبه تو inhibit كم على كلا دايك تو positive feedback تنامين. كواتا أصير كلها هربر دوامة بيت. We need it. We really need positive feedback in some situation like childbirth, like ovulation, like blood clotting, like platelet aggregation. أما example blood clotting ده. شون خوين أمايا خوين مين شون رؤيا أزانا نمتاجن factor كمان هي. We have several factors that cause blood clotting. Each factor activate another factor. Factor كان من inactive لخوينا. أجر active هنا إما دائم clot ما هو جلطة أو أنا. A factor are inactive. There should be something that activates them. When there is bleeding, injury to the blood vessel, there will be activation of one of the factor. This factor activates another factor. This factor in turn activates the previous factor that activated. There will be clotting. There the fibrin tissue These factors activate each other. There will be clots formation. Çünkü agar clot zor be abeta wichi abeba imbolas arwam ab clochwena cheta shwene la mulu la fene o sayda jalta khrafa ay taki berdawam be. Very good. Till the injury area sealed will be sealed. Hada akhre o shwene closed. Perforation هو hole يدرس بلا blood vessel كدا خرابة clotaka يترفع أوستة. كده positive feedback هر بردوام سيركلا أم activate وكا تاكو شتها stopica. This is in the clotting. In the
childbirth, we have two hormones. هرمونك من هي oxytocin. هرمون منظوره بلام ليرة باسی دوانكين. Oxytocin چیه؟ پیتون. يعني بستبرتان كسرتان شو بيته ولاده أنا هني عم بقواس جاني صناعي. إذا بدو خوي ناتوان ناوك بيت درانة دواكو جاني صناعي. چیه أوه؟ پیتونه. كچیه oxytocin. We have normally have oxytocin. أويان بوي هواصلة يعني synthetic oxytocin. So we have a hormone which is called oxytocin. What is the function of oxytocin? شيء cervical dilation. Opening cervix كاملي من عوانا كاتو بوي من عوانا آسان دايرة. It increases contraction of the cervix here and cause opening here and طبعا ليرة كاتك أم stretching أبه وتمنواك كمنالك contraction يترس أبه نالك توزك يعني oxytocin فاشلك تريتشي contraction يترس أبه يعني من دالتان contraction أبه كرج أبه ككرج بو منالك تخواره. When the baby head reach to the cervix, there will be stretching. Stretching of where? Stretching of the cervical muscles. And stretching الشيء كان واقع كأكسيتوسين زيادة دربية. Release of oxytocin, then this another contraction of uterus more, and cause baby to come down more. And when baby come down, there will be more stretching. The stretching cause release of more oxytocin, and again till delivery of the baby. Got a positive feedback that happened here. That delivery baby is transfer estrogen or oxytocin or during ovulation. Yet example positive feedback كمان خرابة بوش خرابة زين شيء أمان normally try to compensate بلامرونا يعني خوي لأول negative feedback بيختانوا تمان إما control system من هي negative feedback من هي بوي homeostasis بيها لتوا أجر خراب بوتيكتشو ياخد ديزيزك abnormalityك زوري خايا يا سفير بو ناتواني تشاكي كاتوا ليرة هذا من هنا the negative feedback will convert to positive feedback. How? A person with bleeding, severe bleeding خينيكي زوري ليروشتوا كسبة severe bleeding injury, trauma, road traffic accident حادثة تجوه هنا نروح hospital بلاديك زوري ليروشتوا طبعا بيبان بوسبيتال باشا لواني could be treated with blood. Excessive bleeding أبدا shock blood pressure يدعوزه ضغط يدعوزه. Decreased blood pressure affect cardiac perfusion. بيختاني إموت من كبlood pressure كما بيبضي تراي أكابرسيكاتوا بلام تاج حده تا حده كزور سبيل نبي أجر زور سبيل بي كبlood pressure أنا كم بي خوين كم أجيبو ماسوكا كاني دليش. So the myocardium receive less blood. يعني شي cardiac perfusion decrease. كاتا خويني كم بوشو بو ديوار كاني دل. ناتواني وكو جاران بومبي blood كا. يعني أنا severe bleeding كا ناتواني بومبي blood جوام كا. كبومبي blood كم كرت خوين كم تر الله على جارا. كخويني كم تر الله blood pressure دعوزي. كم تر خويني أبو ديوار كاني. خوين كم تر هابو ديوار كاني ديسان خويني كم تر الله. خويني كم تر الله ديسان عيني شد تيبي بهمان شيء وأمسك الله دوباره بيتو تاكو كي تاكو أمريكا كيوتي راسته ياخد تاكو تريتي ياكي هذا بلدي تراكا تكمبنسيتي كابلان أجر very severe بو سيدك أجر very severe بو بون من دولي ترخواني اللي رشت بو وندبر بو hospital free أين كوتي أبيت ويتشي it will lead to positive feedback mechanism and death. So severe bleeding is an example of positive feedback mechanism. أما normally أو تبان لكاتي injury. Last slide and last point about the homeostasis. Emotement homeostasis here, stable environment. But we have also biological rhythm. بستوتانا biological clock. أوه وعدي كذا كاتي كده كوا. يعني زور بكر بياني أنزو خبرت بيتوا استعلاني وكي بياني أنزو يعني خبرت معنا توا بس بساعات وبزور وبين نوصل ونيا. Unfortunately, we disturbed our
biological rhythm, biological clock, unfortunately. Most of us nowadays. بقيم electronic وجهاز وشتان ورونا كأنا هم منطق قاوة. Normally, for example, عفوا ديالي شنو graphic أنا cortisol. Cortisol لشكاتك عبر ستريم يفليه. Cortisol. بيانيان زود. ستريس تشاء فمزياكا لكاتي ستريس exercise سياكا. لشكاتك أجاتك peak normally in health. لا زور بيانيان زو لا بينجو ششي بياني. جاران أو ساعة أو كات زو بسطاون أو زور باشا طبعا كإيوارة بخوي ستيك إيوارة بنوي مريشكا وازان لدواج بنوي بيلا مريش. زو بنويت زو خاصتي أو زور باشا يعني 200 يرد ما كي خود كله biological rhythm cortisol release it reach to the peak at 5 to 6 a.m. at the morning and it become very low at نادير يعني كمترين ليبل أنا كما بدولا كيا at the end of evening or at night فاشا يا أخير evening دا إيواران زور كما بدولا cortisol بتشي باشا وكنتي لكاتي stress إيوه بيرست معنا cortisol is important it give you breakfast what do breakfast about it glucose go available على blood amino acid available fatty acid available so it made energy available to you وكو breakfast وبيانات زوكا خلاص تبي ويأكل أخذ breakfast بس أنا breakfast أنا ما breakfast لكن cortisol ما نادي unfortunately we disturb this biological rhythm أول وعليك هيا أخوي أجر بريك بيكي هم رجع وكيك بخلي هم شوية بيانات خد خبر تبتو this is a biological clock so we have some hormone that under biological rhythm which is also normal يعني cortisol سواء كما بيانات صورة we have other hormone example of other hormones like this شي تربان هي biological rhythm hormone of menstrual cycle in female the female hormone كاني reproductive hormone كاني كبيواندي بتشي وهي صوري ما عندنا menstrual cycle they are changing according to the phases of menstrual cycle لا كاتي كبوي ovulation بي هرمون اللوتينايزين هرمون زور زيادة استروجين زيادة استروجين أو زيادة positive feedback تاكل شيء ovulation بي so we have different level of hormone at different phase of menstrual cycle أما بيلانشي biological rhythm لا humanana زيادة الأنيمالا سيزنا كانش دولة الدنيا لا سيزنا كهرمون زورة لا سيزنا كذا this is the biological rhythm and some hormones also affected by sleep and thank you if you have any question you can come here and ask أما هو بس مانكر على اللي فولي توكسيك لادا أو كسر death